They cannot see. They can see. No, no, our children cannot see. No, for that only I made them to sit. Can our children see? Because this is Good afternoon, ma'am. Actually, from the session, yeah, that is what. That way little unique. No any other. Because I put this. Now Pondicherry children are seeing our children. Pondicherry children are seeing our children. Huh? Now they are seeing. With your wish. Yeah. Okay. First of all, I want to introduce the Telangana friends to Pondicherry friends. First you see them and then you can see. So, இங்க தமிழ் பேசுற ஒரு பாப்பா இருக்கா. You just come. பாண்டிச்சேரிக்கு இல்ல தமிழ்ல சொல்லு. வணக்கம் எல்லாருக்கும். எப்படி இருக்கீர்கள்? என்ன பேசுறது மேம்? பாண்டிச்சேரியில உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓ, உங்களை தெரியாது இப்போ. நான் தெரியறேனா? தெரியுதா? அதுதான் புதுச்சேரி ராஜ்நிவாஸ். சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு. எல்லாரும் தெரியுதா? அப்புறம் மேம் தான் இங்க சொன்னா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண. ஸோ என் பேர் ஆரபி. எங்க படிக்கிறேன்னு சொல்லு. தெலங்கானால கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் ராஜ்பவன் ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் நான். எல்லாத்துக்கும் வணக்கம்மா. ராஜ்நிவாஸ்க்கு வந்திருக்கிற அத்தனை குழந்தைங்களுக்கும் எனது வணக்கம். எல்லாரும் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் எப்படி நம்ம பரீட்சையை எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னதை நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அதனால நம்ம பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு ஒரு நன்றியை நம்ம கைத்தட்டல் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களெல்லாம் பார்த்தது. இங்கே தெலுங்கானால இருக்க வேண்டி இருந்ததுனால புதுச்சேரியில் இருக்க முடியல. ஆனால் ரெண்டு இடத்தையும் நாம ரெண்டு பேரையும் சந்திக்க வைக்கலாம் அப்படின்றக்காக தான் தொழில்நுட்ப ரீதியா கொஞ்சம் தாமதமானாலும் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அனைவருமே மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொன்னதை போல இலகுவாக மகிழ்ச்சியாக அதுல எப்படி பரீட்சையை நம்ம எதிர்கொள்ளணும் என்று முழு நோக்கத்தோடு அந்த தாக்கத்தோடு எந்தவித பயமும் இல்லாமல் நாம் இந்த பரீட்சையை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, சுத்தம் சோறு போடும் என்று நம் தமிழ் பழமொழி இருக்கிறது. அதே போல நிறைவாக சுத்தத்தை பற்றியும் சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்லி நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். அதனால நீங்க எல்லோருமே மகிழ்ச்சியாக பரீட்சையை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அதனால இங்கே உங்க அனைவருக்குமே நான் எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருமே வெற்றி பெறுவோம். நமது வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல குறிக்கோளை எடுத்துக்கொள்வோம், வெற்றி பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம். உங்களை சந்தித்தது மகிழ்ச்சி. Okay. Thank you very much, ma. Let us all be very successful, strong and brave. Thank you. Thank you. Strong and strong, brave, victorious. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Actually, from the session, many children ask so many questions, right? So one of the questions that I liked the most is, one girl and two other people also asked, "Sir, we study and later we forget." Huh? We study. After studying, later on we forget what we have studied. Yeah. Right? So that same thing happens to me also. Oh. When I concentrate on something, I study it. Okay. But after few hours or after few days, Yeah. I literally, when I go to examinations or everything, I just forget. I was like, why this happened? So that's the first question that I like the most. And I also got the answer how to overcome that situation when we study something. And unfortunately, we forget. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Prime Minister gave a Good clear solution answer to for my- that. What he told? He told when we are studying something, not only we should not just go away with it, we should concentrate. When we are doing, if I'm studying some concept, I should be. Yeah, I should apply be, our mind. Yes. I should be like putting all my attention on it, Yes. not putting my mind somewhere else. Yeah, and that reading is it. what. That is So what. that's how we can overcome that situation. Okay, give a clap to her. Then? Mm. 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 So, hello ma'am, vanakkam. My name is Arabi. So, my question to you is not related to the session, but I want to ask you personally. Mm. Mm. So, whenever we study for exams, since we are all in 10th grade, so whenever we study for exams, there will be something like we have to take a break. So, I do that a lot. I take a lot of breaks. And sometimes, even before the exams, I look out of the window. I'm like, I just relax. So, I want to ask you if that is right or wrong. Yeah, that is correct. Because in between relaxation is needed. Yes. And because wherever but not only during studies, when we concentrate on any work, even if I'm having 10 files or 100 files to see, okay, 50 files I'll see, and in between, okay, just we will watch the news for a few minutes, and again I will see this. And that is type of relaxation is needed. That is correct. Actually, you are following a very correct method. So everyone can in between relax. We should not be tensed always. We must have our mind as relaxed as Relaxed, possible. yes. So only we can achieve great things. Okay. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Thank you for giving us a very good opportunity to interact with you. Ma'am, not about the Pariksha pe Charcha. I have a normal query. The thing is, since we are provided free education in our school, why can't we take it to a larger extent, like making the basic education, like till class 10 or class 12, completely free? Like we have buildings, we have staff, we have teachers, we have students to study. So why can't each and every school, like till the senior secondary, can be central authorized, so that everyone can get a free education? Because literacy rate in India is needed, and when that every the health rate, the employment, unemployment, everything can be brought to in control, I feel. So what about that? Yeah, government is giving free education, but you can take your seat, pa. Government is concentrating on the children, particularly government is giving free education, and now the new education policy is going to give education as well as nutrition to us. So the government wants another thing. Government is now concentrating on the dropouts, girl children. Our honorable Prime Minister was talking about Swachh Bharat. The Swachh Bharat is building toilets in the schools also. So there was one study by why there were large number of dropouts of girl children. Then they found out the girl children up to one age, they needed some privacy and they needed toilets.
But some of the schools did not have adequate toilets, so the children dropped out from their education itself for want of toilets, for privacy. And then after construction of the toilets, the dropout rates are less. So the government is concentrating on all things, all the infrastructure which are needed for. Okay, first of all, I want to introduce the Telangana friends to Pondicherry friends. First you see them and then you can see. So, இங்கே தமிழ் பேசுகிற ஒரு பாப்பா இருக்கா, யூ ஜஸ்ட் கம். பாண்டிச்சேரிக்கு இல்லை தமிழில் சொல்லு. வணக்கம் எல்லாருக்கும், எப்படி இருக்கீள்? என்ன பேசுறது மேம்? பாண்டிச்சேரியில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓ, உங்களை தெரியறது இப்போ? நான் தெரியறேனா? தெரியுதா? அதுதான் புதுச்சேரி ராஜ்நிவாஸ். சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு. எல்லாரும் தெரியுதா? அப்புறம் மேம் தான் இங்க சொன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண. ஸோ என் பேர் ஆரபி. தெலங்கானால கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் ராஜ்பவன் ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் நான். எல்லாத்துக்கும் வணக்கம்மா. ராஜ்நிவாஸ்க்கு வந்திருக்கிற அத்தனை குழந்தைங்களுக்கும் எனது வணக்கம். எல்லாரும் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் எப்படி நம்ம பரீட்சையை எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னதை நீங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அதனால நம்ம பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு ஒரு நன்றியை நம்ம கைத்தட்டல் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்வோம். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களெல்லாம் பார்த்தது. இங்கே தெலுங்கானால இருக்க வேண்டி இருந்ததுனால புதுச்சேரியில் இருக்க முடியல. ஆனால் ரெண்டு இடத்தையும் நாம் ரெண்டு பேரையும் சந்திக்க வைக்கலாம் அப்படின்றக்காக தான் தொழில்நுட்ப ரீதியாக கொஞ்சம் தாமதமானாலும் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அனைவருமே மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் சொன்னதை போல இலகுவாக மகிழ்ச்சியாக அதில் எப்படி பரீட்சையை நம்ம எதிர்கொள்ளணும் என்று முழு நோக்கத்தோடு அந்த தாக்கத்தோடு எந்தவித பயமும் இல்லாமல் நாம் இந்த பரீட்சையை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, சுத்தம் சோறு போடும் என்று நம் தமிழ் பழமொழி இருக்கிறது. அதே போல நிறைவாக சுத்தத்தை பற்றியும் சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்லி நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். அதனால நீங்க எல்லோருமே மகிழ்ச்சியாக பரீட்சையை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அதனால இங்கே உங்க அனைவருக்குமே நான் எனது வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருமே வெற்றி பெறுவோம். நமது வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல குறிக்கோளை எடுத்துக்கொள்வோம், வெற்றி பெறுவோம். நன்றி, வணக்கம். உங்களை சந்தித்தது மகிழ்ச்சி. Okay. Thank you very much, ma. Let us all be very successful, strong and brave. Thank you. Thank you. Strong and strong, brave, victorious. Okay. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, ma'am. Actually, from the session, many children asked so many questions, right? So one of the questions that I liked the most is, one girl and two other people also asked, "Sir, we study and later we forget." We study, after studying, later on we forget what we have studied, Yeah. right? So